나락의 끝. 이단 신문관 헬레나 고슬라르는 아이톤 행성계에서 일어난 이상한 연쇄 실종 사건에 대해 내가 직접 조사하길 바란다. 아니, 같은 이단 신문관인데 자기가 하면 되지. 이상한 상황이다. 그렇지, 이상하네. 기술적으로 따지고 보면 허라이어가 내게 명령을 내릴 수 없다. 난 누구의 말도 들을 필요가 없는 제국 소속의 독립적인 요원이기 때문이다. 하지만 실질적으로 이런 고위직 상관 이단 신문관의 요청을 거절하는 것은 현명하지 않을 것이다. 특히나 이단 신문관이 잘 알려진 독실한 금욕주의자라면 더욱 그럴 것이다. 야, 이때도 이 4만 년이 지나도 사회생활이 있네. 아, 골치 아프다 진짜. 아무튼 상관 이단 신문관이 고위 상관 이단 신문관 헬레나 고스라르가 뭐 조사 명령을 했으니까 뭐 까라면 까야겠죠. Dead Priest, I'm in the Underhive to investigate the case of mass disappearances. Talk to me. Information schematics received from Adeptus Arbeits operatives have been analyzed. The abduction cases indicate cult activity. Data coverage is insufficient, but this is the location where most abductees disappeared. Can you scan the area? Until now, only the Underhivers have been affected, but the abductions are beginning to threaten the stability of the Hive itself. We have no time to lose. Agreed. Current procedure is inefficient. Deploying Scryer Skull units immediately. Initiating data diagnostic litanies. I will follow the trails into the Underhive. Contact me when you have something. 자, 봅시다. 빠르게. 아니, 총을 안 찼지? 근데 이거 별로 안 좋은 것 같아. 하수병 암호. 아, 너무 심각해.
Reconnaissance ritual completed. 3 locations identified with the highest likelihood of yielding further intelligence. Praise the Omnissiah. Teleport beacon in range. (17여) 공격하라. 가이올로를 수십 개나 가져왔는데 짐승놈이 허약하잖아. 불길이 세지질 않아. 가이올로에는 아직 피가 부족하다고. 피가 필요해. 영혼의 비명이 더 필요하단 말이다. 차남이 우리에게 이렇게 말했다. 그분은 아신다. 그렇다. 그분은 진실을 알고 있고 거기에 손도 댔다고. 내가 직접 봤다. 윗놈들은 우리가 아무것도 아니라고 하지만 우린 그 이상이란 말이다. 우린 버림받은 자식들이고 우린 강하다. 우리가 자식과 형제가 되어 진실의 불꽃을 받을 수 있다 하셨다. 우린 가짜 황제의 교리를 불태울 것이다. 나는 진실을 알고 싶다. 가이올로의 재료가 더 필요하다. 내가 다음 자식이 될 것이다. 버림받은 자식들 만세! There is nothing else to learn here. Corruption seems to seep into the 뭔 depths of 소리인지 the 모르겠어. underworld. 솔직히. We must press on. 약간 워해머 소설 읽는 느낌이라서 어떤 용어나 이런 거를 정확히 다 꿰차고 있어야 좀 이해가 가능한 그런 스토리인 것 같아요. 자, 이제 범위 효과 말고 치명타, 조준 사격, 지원, 물리 공격, 물리 데미지가 원거리에도 해당이 되는 건가? 열 공격 얼마 안 남았으니까 이거를 채워줄게요. 벌어진 가이올로의 돌연변이 은신처를 조사하세요. 멀티베타, 수류탄 발사기, 플리즈마건. 자, 오케이. 아머들은 사실 좀 더 많이 나왔으면 좋겠는데. 원격 지뢰, 오케이, 이거 좋네. 원격. 나머지는 이제 팔아버립니다. 자, 그리고 갑시다. 버려진 공장. 조사를 진행하면서 하이브 아래에 있는 미지의 지하 묘지를 향하게 되었다. 오합지졸 돌연변이 부족이 실종 사건의 범인이지만 그 배후에는 버림받은 아들들이라 불리는 교단이 존재한다는 것을 발견했다. 버림받은 아들들은 이 돌연변이들이 놀이개처럼 이용하고 있다. 이제 그들의 은신처를 찾아가 자백을 받아낼 때다. 버려진 아들들 다 남자인가? Arrived at the location. This must be the lair of the cult. Foul!
Lying heretics. Their blight must be undone. Purge them all. 게임이 계속 끊겨가지고 해결한 다음에 다시 하는 건데 잘 되네요. Incoming gas attack. Time to leave this lovely place. For the Emperor! Dozens must have been sacrificed in this slaughterhouse. Life in the Underhive can get worse, it seems. Inquisitor, numerically, a few hundred deaths have no impact on the functionality of a hive. Very reassuring. Anything else to report? Definitely. Augury unit. Strange. This data slate entry is decades old, and the monolith was inactive back then. I'm sure the tech priest would be thrilled to see that it has become quite active since then. 자, 이번에 무기가 뭐가 좀 왔나? 무기가 이렇게 아이템이 좋은 게 안 나오는 게 너무 내가 빨리빨리 다녀서 그런가? 이번에도 별로 좋은 게 없네요. 자, 오미크론 어디 갔니? Tech priest. I couldn't help but notice that the tech priest I found at the monolith was a member of a requisitional expedition, just like you. They conducted research here, and now the monolith is stirring. Makes me wonder why these expeditions are always connected to heretical activities. Care to explain? As you request. Full disclosure is the most logical solution at this point. Everything else hinders efficiency. The Adeptus Mechanicus, much like the Inquisition, includes many factions. The requisitional expeditions served as a cover for the secret operations of our factions. Elaborate, tech priest. We are the Xenorite, specializing in research into archaeotech and Xenos relics in the Caligari sector. Are you confessing to tech heresy? Negative, Inquisitor. Several Forge worlds provide discreet support to us.
67.8% of the local Xenorites serve Inquisitors, mostly the ones you call radicals. Should I find this reassuring? It doesn't mean it is not heresy, only that it could be widespread heresy. Logical conclusion. Communion with the Cortex records revealed a hexamethic code with the coordinates of the Xenorite base under the Hive. Investigating the location could provide useful data. Or a meeting with some more wretched cultists. 징발 원정대 기지 폐허를 찾아가래. 징발을 위한 원정 조사를 진행하면 할수록 비유적이면서 동시에 문자 그대로라고도 할 수 있는 시면 속으로 향하게 된다. 하이브의 시민들은 불쌍하게도 제노스의 고대 모노리스 앞에 끌려가서 제물로 바쳐졌다. 하지만 내가 더 이해하기 힘든 것은 아주 유사한 제노스의 유물을 찾아다니던 고대 아데투스 메카니쿠스의 원정의 흔적을 발견했다는 것이다. 테크 프리스트의 도움으로 언더하이브에서 그들의 폐허의 기지 위치를 찾았다. 거기서 답을 얻을 수 있으면 좋겠군. Data serves detect 3 locations with faint traces of machine spirit activity. Closer inspection recommended. Marauders defiling the sanctuaries of the Omnissiah need to be eliminated. Warning. Next security door is locked with a code anathema, a primitive but efficient method to bar the mechanics. You should be able to override it. What have you learned, Inquisitor? A wise man learns from the deaths of others. Let's see what this lecture is. 마지막 한마디. 이 기록을 찾을 자에게 이 말을 남기고 싶다. 신, 황제가 내게 자비를 베풀기를. 놈들이 날 가리오엘에서 찾아내고는 언더하이브와 소통하는 유일한 방법인 코지 데이터를 끌고 갔다.
옴니시아께서 날 용서하시길. 하지만 하는 수밖에 없었다. 나는 그저 천민에 지나지 않으며 찬송가를 알지 못했기에 때를 틈타 탈출을 감행했지만 들키고 말았다. 이제 여기서 갇히고 말았다. 죄수의 운명으로 고통받느니 여기서 굶어 죽고 말겠다. 죽더라도 내 하찮은 능력으로 남아 황제를 섬기겠다. 이단의 지도자인 장남 카소라만이 무슨 일인지 알고 있으니 반역자 아스트라테스 또한 연관되어 있다. 내가 다 봤어. 인간의 모습을 한 두려운 존재를 봤다고. 연구실 비주 코디네이터는 아직 작동 중이다. 내 적금 기도를 사용하길. 신 황제를 숭배하라. 아니 저거는 좀 재미가 없다. 역시 이 무기 이름이 뭐지? 헤비 플레이머. 이 헤비 플레이머가 제일 재밌는 것 같아. Welcome, fellow seeker of the truth. I'm afraid that you can't receive the teachings in your current state. Let Ulbrax, the Forsaken, free you from the bonds of your existence. What is this? No, Master! I was faithful! Looks like your friend freed you from the burden of your limbs. Emperor, be my shield and strength. Inquisitor, the leader of the cult might still be alive, but he has only a few minutes left. Send him up to the ship, and I will stabilize him for interrogation. My task is done here. I have brought the Emperor's justice to the faithless and avenged countless innocents. Gas. I hope the filtering bionics won't fail me. An errand boy of the rotting Emperor.
I'll consider it. I will paint this chamber red with your blood. Traitor of mankind, wither in the war. Apparently the Chaos Marines are the masters of the cult. He had a cogitator who might be linked to the network of the Forsaken Sons. 진실의 주인에게 보고 진실의 영광을. 기지에 있던 테크 프리스트의 시체를 처리했습니다. 주인님이 도착하고 나서는 생존자도 남지 않았습니다. 하인 몇몇이 남았을 뿐입니다. 제 제자가 가료열에서 불신자를 잡았는데 제대로 된 소통 네트워크를 구축해 모노리스에 관한 기록을 지울 수 있는 자였습니다. 즉시 과업을 시작하도록 하겠습니다. 제 부하들의 아무신에게 바치는 재물을 모으기 시작했습니다. 하이브 거주자들이 유용했습니다. 주인님이 말씀하신 대로입니다. 모노리스의 빛은 약해졌으나 마치 회오리가 생겨나듯이 워프의 영혼이 보내질 때마다 커지고 있습니다. 조만간 거대한 폭풍이 될 것입니다. 신이 주신 선물이며 30년만 기다리면 위대한 재물의 별자리가 생길 것입니다. 저는 많은 사람을 진실로 이끌 것이며 수천 명을 신께 바칠 수 있을 것입니다. 진행 상황이 있으면 보고하겠습니다. 진실과 가짜 황제의 죽음을 위하여. 라스건 차라리 오토건이 더 괜찮은 것 같긴 한데 하나 남았네. 열 공격에서 이거 하나 남았어요. 먼저 채워주고. How did the interrogation go? The subject had severe objections to the procedure, but once I rearranged certain neural pathways and removed a few non-vital appendages, he became very compliant. I have a full report if you're interested in the details. A summary will suffice. The word-bearers wanted to take out this fool once their schemes were compromised. They are hiding in the depths of the Underhive by the largest monolith. They will soon perform a grand ritual and sacrifice the remaining prisoners. These foul traitors and their craving for rituals. Anything else? The Xenox devices are somehow connected to these dark practices, but the heretic had no additional information, apart from the usual ramblings. How should we proceed, Inquisitor? We need to act immediately. We need a precise surgical cut to sever the head. Precise, surgical, and cuts. Excellent premises. We will start preparations at once. 피해 잠식된 공동체. 조사를 진행한 끝에 결국 불편한 진실에 대한 실마리를 찾아냈다. 버림받은 아들들의 배후에 고대의 치명적인 적이 숨어 있던 것이다. 바로 워드 소설어의 2단 아스타르테스였다. 그들의 피로 물든 희생은 제노스의 모노리스의 힘이 되고 섹터 전체에 워프 돌풍을 일으키고 있다. 그들이 워프 우주와 현실 우주 사이에 치명적인 균열을 일으키기 전에 그들의 마지막 의식을 막아야 한다.
creatures live in defiance of our divine majesty. They corrupt the souls of innocents and commit heinous acts. Show them the wrath of the Emperor, Inquisitor. Rest assured, Thorn. I don't intend to let any heretic astrologist leave this place. Recoil, please. Inquisitor, my navigator has reported a small-scale warp surge manifesting in this segment. We can't stay here for long, or the ship will be ripped apart. Acknowledged. I wonder if this has something to do with those traitors down here. Nerve gas. I hope the filtering bionics won't fail me. 이거 좋네. 이거 헤비볼터.
Sorcerer, your machinations end today. Lackey of the false emperor, you will not stop the ritual. The warp will bring the fires of destruction and show you the power of the true gods. No mercy for the heretic. No forgiveness for the traitor. Always have a grimoire somewhere. I need to find it. Die, unclean! 지옥을 불러오는 자여, 찬양하라. 암흑신의 위대함의 끝이 없다. 제너스 모노리스는 예정대로 작동하고 있다. 이를 창조한 자들이 한때 섹터 전체에 퍼져 있을지도 몰라도 지금은 먼지에 지나지 않으며 그들이 해낸 일은 카오스의 위험을 더하는 데 쓰일 것이다. 승천한 진실의 기도대로 저항과 부정의 제물을 바쳤을 때 모노리스가 깨어나기 시작하며 워프 우주의 바람을 바꾸기 시작했다. 곧 희석의 별자리가 나타날 것이다. 그때까지는 영혼의 성체를 계속해야 한다. 말레피카에 따르면 주술만 강력하다면 워프 돌풍은 수백 년간 이어질 수 있다고 한다. 우리 형제들이 섹터의 다른 모노리스들도 깨울 수 있다면 칼리가리 전체가 돌풍에 삼켜질 수 있다. 시체뿐인 신 황제의 족쇄로부터 섹터를 해방시키자. Over the faithful, fear has no dominion. The traitors will perish today. 이거 마음에 드는 것 같은데. 헤비 볼터, 이건 볼트건, 멀티벨타. 헤비 볼트 마음에 드는데 라스건은 별로 마음에 안 들고. 샷건 실터, 헤비 볼터. The Conclave has sent you a message, Inquisitor. I have received your report, and I am very satisfied with the way you have handled the situation. However, I must add that I have found certain details lacking, especially the ones that concern the role of the Adeptus Mechanicus in the unfolding events. I cannot stress enough the importance of thorough fieldwork. Carelessness leads to negligence, which will eventually lead to anti-imperial activities. All in all, great work. The Emperor protects. Empire! For the Empire! 아, 예, 고슬라님, 고슬라 부장님, 알겠습니다. 조사 완료. 아이톤 프라임의 대량 실종 사건에 대한 조사를 하라는 명을 받았는데 이는 반역자 마린 지부 셋이 함께 음모를 꾸미고 있음을 보여주는 옛 사건과 연관성이 있는 일이다.
단서를 따라 하이브 지하 묘지를 가보니 납치를 자행한 돌연변이들이 버림받은 아들들이란 종교를 위해 일하고 있다는 걸 알게 됐다. 돌연변이들의 거처에 고대 제노스 모노리스를 찾았으며 최근 작동된 적이 있는 것으로 드러났다. 아뎁투스 메카니쿠스의 제너라이트 진영은 섹터에서 이러한 제노스 유물을 연구하고 있었다. 납치가 수십 년간 이어졌다는 걸 알게 됐으며 컬티스트들은 피해 재물 의식으로 이런 모노리스를 작동시키고 있었다. 관역을 저지른 워드 베어러의 어둠의 사도가 이런 불경한 계획의 배후에 있었다. 이런 모노리스를 사용하기 위해 하부 섹터에서 워프 돌풍 활동을 증가시키려고 했던 것이다. 오염물과 교단 전체를 제거하는 데는 성공했으나 워드 베어러가 하부 섹터 전체 방해 공작을 계획했던 기간과 섹터의 제노스 유물을 얼마나 널리 퍼졌는지 고려할 때 불길한 예감이 강하게 든다. 이게 더 괜찮나? 하수병 데몰리션 암. 열 데미지가 아니고 원거리 데미지를 가야지. 다그노르 프라임에서 일어난 반란. 고슬라르 2단 신문관의 요청으로 인해 또다시 주요 조사가 중단되었다. 이번엔 다그노스 행성계의 반란 분파를 조사라는 요청이다. 적어도 그녀의 판단은 옳았다. 내가 다그노르 프라임에 당도했을 때 산발적인 폭동이 전면적으로 반란에 변해 있었다. 이 프로펫과 그의 컬터시트들이 막을 시간이 왔다. 뭐 전반적으로 내용이 좀 어려워. 이거 뭐 한 번 봐가지고는 스토리가 정확히 이해가 안 될 것 같아. 그래서 몇 번은 좀 봐야 될 것 같은데. Captain Kavinsky reporting for duty, Inquisitor. I will be your liaison officer with the Regional Astra Militarum headquarters. I need a report, Captain. A brief one. The current situation is volatile. We are in the middle of a counterattack, but the resistance is tougher than we expected. They have occupied a Vox station, and their propaganda could lead to a widespread rebellion. I see, Captain. I will look into the matter. Your support here is invaluable. The Emperor protects. The Imperial stop! Down with the Imperium!
Retribution is at hand! Time to rebuild this wretched Imperium! Don't wait for orders! Don't wait for saviors! We are Legion! We are the Hydra! You cut down one, two will take its place! These are the words of Prophet Karmax, your savior beyond! So this is what the Vox station is spreading. Incoherent heretical chatter. That choice of word is troubling. Hydra, savior beyond, Legion. I must silence this Vox station. Spit on your emperor! Smash the tyrant! Signal is getting stronger. Station is close. Die, unclean! Inquisitor, we humbly request your help. The planetary governor has ordered a full-scale counterattack, but the rebellious horde proved to be more organized than expected. We have suffered severe losses, and numerous battalions from the Planetary Defense Force have defected to the enemy. Hostiles are threatening the PDF headquarters. Morale is low. Help us to defend the headquarters, Inquisitor. 반역자를 밀쳐내세요. 다그노르 프라임의 상황은 좋지 않다. 폭도들에게 그에 걸맞는 형벌을 내렸고 그들의 신성 모독적인 선전 또한 잠재웠다. 하지만 반란은 산불처럼 번지고 있다. 일반적인 아스트라 밀리타리움과 행성 방위군 부대도 프로핏의 세력으로 탈주하기 시작했고 다그노르 프라임이 근처에 있던 우리 상급 사령부 역시 포위당했다. 이젠 더 이상 종교적 반란 문제가 아니다. 제국에 대한 공공연한 전쟁이며 이곳이 곧 제1선인 것이다.
Another field of war, another day to serve the Emperor with our lives. If only I could smash through the ranks of those filthy heretics. Your day will come, Thorn. You carry the Emperor's will, Inquisitor. Destroy the heretics. Now you're pissed. For the Emperor! Imperial reconnaissance forces located. Potentially useful assets, but their current situation is terminal. Immediate action required. Reconnaissance force relieved. Send basic, follow and protect order to the survivors. For the Emperor!
가자 제군들. 역시 Inquisitor, we have located a crashed Valkyrie near your location. We assume that the rebel scum used the aircraft to carry their leaders. It might have some intel. I'm sending you the coordinates. Let's take a look at that wreckage. Thorn, I want you to transmit an urgent alert from the ship to the PDF and the Adeptus Arbites. Use the Inquisitorial Vox channel. What shall I tell them? Code Red. Situation critical. The rebels want to blow up the ancient geothermic power nexus to destabilize the planetary core. I will try to stop them, but should I fail, the authorities must know about this. The heretics are about to divide our forces and cause worldwide mayhem. We cannot let this happen. Let's go, come on. lesson to all heretics parading as Imperial officers. That was no ordinary heretic. I felt the stench of the arch enemy on him. I should search him.
너는 공허하다. 너는 그릇이다. 구덩 위의 밥이다. 부패의 과정에서 신성한 괴사가 이루어지는 대성당이다. 달콤한 부패여 그림자의 그림자이다. 그의 역병의 효의가 변할 것이다. 녹슬 것이다. 세상을 낙원으로 바꿀 것이다. 영원한 안식, 찬란한 안식이 있을 것이다. 너는 공허하다. 깨달음을 얻을 때까지 반복한다. 공허 크루세이드 이용 가능. 공허 크루세이드 게임 모드를 잠금 해제했습니다. 공허 크루세이드는 여러가지 특별 임무로 구성되어 있으며 끝날 때 상당한 보상을 받을 수 있는 미니 캠페인입니다. 공허 크루세이드는 나그나 함장 근처에 있는 둥근 받침대에서 참가할 수 있고, 시작하려면 공허 파편이 필요합니다. 다양한 크루세이드가 있으며 각각 해당하는 유형의 파편이 필요합니다. 첫 번째 크루세이드를 시작하기 충분한 파편을 받았습니다. 행운을 빕니다. 아머가 이 중에 하나도 못 건졌어. Captain, you have important news for me, I presume. You have a very urgent message from the Caligari Conclave. A new assignment, maybe. With the Conclave, you can never know. Let me see it. Inquisitor, I have a crucial task for you. 아, 부장님 또 In the light 나왔네. of your previous achievements, 일 좀 I'm 그만 certain you 시켜. are the most suitable agent for this assignment. We have re-established contact with the Triglav subsector. Due to severe warp surges, communication with the subsector has been sporadic at best for long decades, and we have now lost contact with entire systems. We have simply no idea what occurred on these worlds during a century of isolation. With the receding warp surges in the region, we have been able to begin to restore order, but this is a slow process, and we have encountered certain anomalies. One of our less experienced agents has already entered the Aureus system, one of the regions that has failed to report back. We lost contact with the inquisitorial retinue. We want you to find out what happened in that system. The astropathic relay station could be the perfect place to start the investigation. Captain, I want you to take me to the Aureus system in the Triglav subsector. Do you have any update on the situation over there? According to my astropath, there's been a cascade of fresh astropathic dispatches from the subsector. Warnings of dissent and heresy, nightmares of abandoned void stations, empathic bursts of terror and relief. Apart from the Aureus system, which is still dark. We shouldn't waste our time then getting there. Inquisitor, the main routes are still blocked by the rebels. Our men have engaged them, but it could take a while until we can break through. Death in the line of duty is the most honorable sacrifice.
Send in more guards. I can assure you that we will spare no fire or manpower to get through. However, we can't use heavy artillery. Otherwise, we will destroy the routes for our own troops. This is no time for squabbles. Tell the PDF to press on. I will defend the sacred cogitator chamber as long as I can. May the Emperor be your strength.
your command. Detect a 44.5% increase in energy traces and locomotion signatures. 97% chance that this is the full force of the attackers, preparing for a final assault. Ready to fight! For the Emperor! You are a true hero, Inquisitor. We are humbled by your dedication. Reinforcements are on the way. We can take over from here. New intel received, Inquisitor. The monitoring of Vox transmissions during the battle helped our data serfs locate the coordinates where the rebels sent numerous messages. Location,
Vismar Minoris. Then we have our next destination. For the Emperor! Your command! 비스마르 미노리스의 비밀 피난처. 발전소 넥서스에서의 전투는 유혈 사태로 끝났다. 하지만 결국 진정한 적인 알파 리전의 2단 아스테르타르를 만나게 되었다. 배반자들은 눈속임과 속임수에 능하며 프로펫은 그들 손에 놀아나는 꼭두가시일 뿐이다. 내 테크 프리스트야말로 근처 행성에서 보내진 암호화된 메시지를 가로챈 공에 대해 칭찬받아야 마땅하다. 부디 알파 리전의 은신처가 밝혀지기를. Inquisitor, this planet has been under quarantine for the past 2 centuries, since a necro plague decimated the whole population. I recommend you make haste. Splendid news, Magos, as always. But the Emperor and the Pro-Sanguine implant protects. 자, 안녕하세요, 유비입니다. 이제 벌써 이제 4번째 플레이 이제 하고 있었죠. 아마 영상 편집하면은 4번째 플레이가 요거 포함해서 되고 있는데, 지금 무기가 제가 무기 쓰고 있는 게 헤비 볼터를 현재 쓰고 있거든요. 근데 그 이전에는 뭐냐면 헤비 플레이머 화염 방사기 있었단 말이에요. 근데 지금은 요거 헤비 볼터를 주로 쓰고 있는데, 이게 또 그 쏘는 맛이 좀 괜찮더라고요. 그래서 이 헤비 플레이머는 약간 화염 방사기라서 타격감 이런 게 조금은 부족한데, 얘 지금 헤비 볼터는 약간 진짜 뭐 스페이스 마린이 총 쏘는 것처럼 좀 강력한 그 타격감이나 이런 게 조금 느껴지더라고요, 개인적으로. 그래서 지금 헤비 볼터를 주로 계속해서 이 4번째 플레이부터는 헤비 볼터를 좀 많이 사용하고 있어요. 자, 여전히 좀 빠르게 갈게요. Imperial reconnaissance forces located. Potentially useful assets, but their current situation is terminal. Immediate action required. Reconnaissance force relieved. Send basic, follow and protect order to the survivors. Now you'll pay! Charge! I said charge! Hey! Gun! Die! Die! Now you'll pay, scum! The day of retribution is at hand! Time to rebuild this wretched Imperium! Don't wait for orders! Don't wait for saviors! We are Legion! We are the Hydra! You cut down one, 2 will take its place! These are the words of Prophet Karmax, your savior beyond! Oh, this is what the Vox station is spreading. Incoherent rhetoric chat. The
choice of word is either Savior beyond Legion. Must seize this Vox station. For the Emperor! Move! For the Emperor! Ready to fight! Take it like a man, Cosmo. According to this message, the heretic Astartes have an underground base. The entrance must be nearby. Purge the Viper's Nest, Inquisitor. Cleanse it with fire. 긴급 음성 메시지. 기지가 공격받는 중. 이단 신문 존재. 마지막 통신은 오류. 카박스는 더 이상 행동 불가능. 우리 수호신이 그의 실패에 명백히 실망함. 그의 수단을 제거함. 머프 전문가가 사라짐. 뭐 대충 이런 내용이네요. 우리는 자유다. 우리는 뭔 소린지 모르겠어요. 그다음에 비밀까지 통하는 입구에서 접근하세요. 아, 저쪽이네요. 저쪽으로 가자. At your command. 버비 엠페라. Entrance. I will return to the ship to prepare for the last battle. Good thinking, Inquisitor. The nest of the Vipers is there, poisoning the body of the Imperium. The Alpha Legion is one of the worst, Inquisitor. They employ vile schemes and tactics. You should descend as soon as you are prepared in body, gear, and soul. 이게 지금 엔딩을 보려고 좀 시작은 하긴 했는데 엔딩이 언제 끝날지 모르겠네요. 이게 진짜 금방 끝날지 아니면 이거 엔딩 보기가 정말 힘들지 그거는 아직 모르겠어요. 알파 리전의 신처를 정화하세요. 정화해야죠. 독사의 둥지. 테크 프리스트의 말이 옳았다. 비스마 미노리스에서 알파 리전의 본거지를 찾은 것이다. 그곳에 숨어있던 인류의 적을 제거하는데 성공했다. 하지만 그들의 지도자인 타르코스라는 2단 아르타르테스는 지하 요새로 도망쳤다. 이제 괴물의 목을 자르는 일만 남았다. 갑시다. 포드 임피라.
Inquisitor, be careful down there. The Hydra is a slippery, treacherous beast. If we don't act fast, it will recover. We must cut off its last head, kill the leader of the traitors. Agreed. These heretics betrayed the Imperium, and they must perish. No rest. No forgiveness. Glory to the Emperor.
Inquisitor, are you ready to die? Countless mouths and 1,000 eyes. The stars are his vessel. I am Alfarius, and the Hydra will devour you. You are insane, and I will stop your madness. Insane, you say? Tell me, which one of us desecrates the will of the Emperor with ill-placed fanaticism and religious nonsense? I pity you, poor blind mortal. For the Emperor! 어디에 Inquisitor, you have cut off the head. Now, the body will die. Curious. I felt like the creature wanted to die. His journal could shed light on the events. Be careful. The dark knowledge that broke his mind could await you on those pages. 알파리우스의 손, 타르코스의 일기. 요즘은 제정신을 붙잡고 있기 어렵다. 아마도 내 5번째 광기가 될 거다. 대체 누가 세다고? 가끔 내 정신은 오락가락하다 다시 제자리를 찾아 들어온다. 잠을 자는 일이 거의 없고 눈을 돌리는 일도 없다. 1000개의 눈을 가진 짐승, 좋은 이름. 내가 어울리는 일입니다. 가끔 별들 너머로 나를 지켜보는 그것이 날이 지나갈 때마다 그것이 나와 점점 가까워진다. 그것이 눈을 쳐다봐서는 안 되고 포기해서는 안 된다. 내겐 이미 늦은 것이다. 난 그것이 우리를 수호하는 자라고 생각했지만 그건 내 실수였다. 훨씬, 그러니까 더 오래된 것이다. 사화보다도 더 오래된 것이다. 마터가 깨어나면 곧 보호가 될지 모른다. 뭔 소리야 이게? 그가 보여주었다. 그게 무슨 상관인가? 가끔 그것이 은하계가 생겨난 지 얼마 안 되고 순수했던 기억을 내게 보여준다. 형제들이여, 우리는 너무 늦게 태어난 것이다. 우리에게 주어진 것은 단지 가짜 희망, 가짜 신뿐이다. 한때 진정한 신이었지만 그는 고문당하고 훼손당한 뒤 다시 만들어진 것이다. 아마 타락했을지도 모른다. 그것은 우리가 이곳에 있길 바라지 않는다. 그것은 베일 너머로 무엇이 있는지 내게 보여줬다. 난 가능한 미래를 보았다. 우리가 틀렸다, 형제들이여. 우리의 길은 옳지 않았다. 난 멈춰야 한다. 이제 모든 것이 명확하게 보인다. 실체뿐인 옥자에 앉아있는 자가 날 찾기 위해 어떤 심부름꾼을 보냈을지 궁금하고, 하찮은 정보겠지만 도미너스 사제, 이단 신문관 암살자, 단지 이 모두가 교묘한 속임수에 불과할 뿐이다. 검이 향하게 될 방향에 있을 폭풍 뒤에 숨겨진 가짜 황제를 찾아라. 그것이 알파리우스의 손이자 뱀의 혀인 타르코스가 남기는 유일한 고백이다. 날 용서해라, 형제들이여. 이 별들은 우리를 위한 것이 아니다. 매번 느끼는 거지만 저렇게 읽고 나면 내용이 뭐 들어오기도 하긴 하는데 뭔가 좀 뭐라고 해야 될까? 좀 어려워요, 내용이. The Conclave has sent you a message, Inquisitor. I have received word of your glorious work. You have preached our creed with the necessary force and zeal. Your task is finished. Imperial forces are busy cleaning up the rest on Dagmar Primaris and Vismar Minoris. The Emperor protects. 알았어, 부장님. 독사의 둥지, 조사를 진행하던 중 다그노르 행성계에서 제국 시민이 특정 프로펫의 명령을 따르도록 현혹시키기 위해 영상을 퍼뜨리던 위험한 교단을 제거했다. 해당 예언가는 알파 리전의 우두머리인 타르코스의 손에서 놀아나던 꼭두가시였다. 타르코스는 공경연한 반란을 조장하고 중요한 제국의 시설을 공격하도록 반란군을 보내 행성계 전체를 혼란에 빠뜨리려 했다. 이단 아스타르테스인 타르코스를 물리치고 행성계 내에서 자행되던 알파 리전의 반역 행위를 막아냈다.
하지만 이것이 하부 섹터에 대한 거대한 계획의 일부에 불과한 것은 아닐까 하는 생각이 든다. 자, 뭐 그렇겠죠. 반 윈터 가문의 전 공허 정거장에 도달하세요. 오, 멋있게 생겼네. 반 윈터 가문의 생존자. 알파 프라이어의 방은 관통할 수 없는 포스필드로 보호받고 있으며 우서의 2단 신문소 상징 문양인 로제트만이 이 고대의 방어벽을 열 수 있다. 하지만 우서 티베리우스는 심각한 부상을 입었고 그의 열렬한 추종자들이 그를 마터에서 또 다른 안전한 곳으로 옮겼다. 그가 어디로 갔는지 알아내야 한다. 반 윈터 가문이 이 수수께끼의 열쇠를 쥐고 있다. 과거 타락한 로그 트레이더 가문의 항구였던 곳을 방문할 시간이다. 마터의 비밀을 풀고 이제 우섭 티베리우스 뭐 이 2단 신문관을 지금 찾아다니는 중이네요. 얘가 This place is a despicable hive of heresy and corruption. Our crew members became wanted fugitives after the purge. They found refuge and sought to make a livelihood the best way they could. It still won't absolve them from their sins against the Imperium. What should I be looking for? Each of our void stations had a harbour master to supervise the operation of the port facilities. If the Cavalier still frequents this place, which I'm sure it does, this man must know its whereabouts. 어디 임페라. 방금 2단 신문관의 앞을 막아서더니 제정신이 아니구나. 어디 엠페러 나 죽어라. 오, 화염방사기. 자, 가자. 어디 엠페러. Inquisitor, if I may, do you think that if I help you find the logbook, it could clear my name? I seriously doubt it. Herman Van Winter was found guilty in trafficking heretical artifacts and sorting forbidden cults. Your entire house was deemed to be an accessory to the crime. With all due respect, Inquisitor, I knew my father. He was a sly old fox, a trader who refused neither coin nor adventure, but he was a true servant of the Imperium. The Holy Orders thought otherwise.
That's your man, the Harbour Master. He doesn't look too talkative. 까부셔야지. Refused interrogation. Tell me he wasn't my only lead. Maybe not. All our Harbour Masters used to log everything into a central cogitator. I'll find that cogitator. 친히 하는 나의 친구여, 지난번에 늦어서 미안하네. 이런 생체 수화물에는 수송뿐만 아니라 다양한 어려움이 따르는 것을 알고 있겠지. 현재 지도자는 거래에 대해서 개방적이지만 남아있는 반윈터 늙은 이 중 일부가 광신도라는 것들과 거래를 할 때는 편협하게 생각하더군. 물론 그쪽 관점에서 보자면 이해는 되지. 평생을 바쳐 부유한 데다 위험이 있는 로그 트레이더들이 활개를 치던 시대에 비위를 맞추던 자들이니까. 이런 시대의 전환을 받아들이기에는 어려움이 있었겠지. 그렉수스, 요즘은 골칫거리로 보일지 몰라도 그 인맥은 우리 조직에 중요하지. 미안하지만 거절해야겠어. 지금 당장은 말이야. 하지만 계속 그 자를 지켜보며 방해할 수 없도록 하지. 남은 분은 20사이클 내에 도착할 테니 준비하게. 몸 조심하고. 마리우스 모트. Captain, are you familiar with a man called Nathaniel Grexis? He was my father's most trusted captain. A boisterous fellow, but a good man. Your former house members made a pact with a cult and he refused to follow them into total depravity. They keep him locked up here somewhere. I would humbly suggest that you find him then. He could be useful. Captain Grexis, I need you to come with me. I need a few bottles of Amasec to invigorate my weary soul. And then I'm off to kill all these mongrels. They have already paid for their crimes, Captain. Ah, I hope you made them suffer. How can I assist you then? I must find the astute Cavalier. It might have visited this station. It was here, aye. Until these sniveling rats sold our flagship to a group of abhuman filth. Oh. Do you know where the cruiser is now? No, but I've heard rumors about where it's heading. Take me with you, and I can help. 어이모가 지금 인물들이 점점 나오는 인물 점점 늘어나요. 그래서 좀 이 스토리를 이해하는데 이게 한 번만 봐가지고는 제대로 이해가 잘 안 되는 것 같아. 자, 레벨 40이 됐네요. 자,
자, 스킬인데 열 공격 다 찍어줬고, 원거리 전투, 이동, 디버프, 체력. 이번에 체력을 좀 올려야 되지 않을까? 보너스 제약 150, 최다기 성공시 제어 퍼센트, 보너스 체력 플러스 150. 오케이. 보너스 체력 150. 하나 더. 오케이. 회복형 생체, 제압 포인트가 1.5 회복될 때마다 체력이 10 회복됩니다. 캐릭터의 체력이 50 이상일 때 적 공격의 제압 데미지가 20% 감소합니다. 오케이. 일단 이렇게 갈게요. My sweet Ragnar. What a cheerful sight for these sore eyes. Captain Grexus, I haven't seen you since you vanished without a trace. Right after you were proved innocent. It was shameful of me, I know. But I simply couldn't bear to witness how others suffered for your father's misgivings. You are talking about a house purged for charges of heresy. House Van Winter was filled with shady elements, no question about that. Some of them even kept me as a prisoner. Your point being? Not all of them are backstabbing scoundrels. Ragnar deserves a clean slate, and you won't find a better ally in the sector. Apart from old Grexis, of course. Start with telling me where I can find the Cavalier. I overheard my former crew members gossiping about this cult and a world they were planning to visit with the ship. I'll give your navigator the coordinates. 뭔가 아머를 바꾸고 싶은데 뭔가 이거 특이하긴 하네. 뭔가 아머가 좀 바꾸고 싶은 게 안 나와요. 디플렉터 필드. 오케이. 책략가 기절 수류탄. 이것도 괜찮은 것 같은데. 디플렉터 필드 일단 써보고. 이거는 여기는 쓸데없는 거 다 치워. 로고 트레이더들 아르곤 프라임까지 호위하세요. 기암 사냥. 반 윈터 가문의 공허 정거장에는 귀한 정보가 있었다. 가문의 기록에서는 아직 그들의 기암 아스투트 카발리에 있다. 이 함선을 찾는다면 이 가문의 고대 비밀에 대해 알 수 있고 반 윈터 가문의 선조가 우서 티베리우스를 수천 년 전에 어디로 옮겼는지 알 수 있을 것이다. 로그 트레이더 가문의 함장 나다니엘 그레수스가 이 수수께끼 함선을 찾도록 도와줄 것이다. 오케이. 빨리 엔딩을 보고 싶은데 이 스토리가 지금 얼마나 남았는지 아직 짐작조차 안 되네요. 그래서 최대한 지금 빨리빨리 밀고 있어요. 스토리 위주로 보려고. Grexis, you've led me to a world with a full-scale demonic outbreak and no Cavalier in the docks. Explain. They must have changed her name. And how are you planning to find her? Trust old Grexis, Inquisitor.
This upper hive is home to an enclave where the notable merchant princes lodge when they're passing through. All those Captain Fancy Pants, you see, not my lot. But they know all about the ships and the local systems. You are forgetting the small matter of a demonic outbreak. Trust me, those captains will be fine. All nice and cozy in their fortified palaces, waiting for the right time to make a run for it. Take me to the enclave, and I'll make sure they help us. 오케이, 가지 그렉소스. 잘 따라오라고. 내 뒤에 바짝 붙어! 그렉소스 함장. 조심하게, 그렉소스 함장. Grixis, you seem to be oddly untroubled by recent events. My unrelenting devotion to the Emperor keeps my spirits high. That and your bottles of Amasec. Your coat 내 성전의 무기가 불을 뿜을 것이다. 버디 임페라. 우리 따로 쉬어, 그렉소스 함장. 시간이 없어. 난 빨리 엔딩을 보고 싶단 말이오. What were you thinking? I will accompany you, Grixis. With all due respect, Inquisitor, someone needs to fend off the tide of chaos while I sit down with these esteemed gentlemen for a nice chit-chat. You are truly trying my patience. Thing is, I can't see anyone else here with the proper credentials to do this. I'll take care of the filth. Hurry up, Grixis. 내 앞을 막지 마라. 죽음뿐이다. 버디 엠페라. 아, 죽어라. How are you faring out there, Inquisitor? Did you find your contacts, Grixis? Waiting for my security screening. These highborn captains are a suspicious lot. Yeah.
in range. At your command. 자, 어디로 Grexis, 가야 I need an update. You are really taking your time. Do you have any idea how hard it is to obtain an audience with these people? In a palace surrounded by chaos? Tell them that the Inquisition is taking care of the situation. Now! 변명이 심하군 그렉수스. 날 함정에 빠뜨리는 건 아니겠지? 잘했군 터레. I have some splendid rumors for you, Inquisitor. You know where the ship went? What? Not yet. But these captains have some interesting stories about a Herman Van Winter. Did you know that he got his middens on a rare artifact? A strange navigational tool of questionable origin? That's where all his troubles began. I'm not in the mood for your tales. Get me to the Cavalier. Aye, Inquisitor. By the time you're finished with the invaders, I'll have the coordinates. 계속 나오는 거야. Teleport beacon in range. 자, 세 번째 게이트. 갑시다. 세 번째 게이트 스카우트를 파괴하러. All clear, Grexis. I'm still waiting for the coordinates you promised. Allow me to express the gratitude of the noble captains with a piece of valuable information. Do you know the location of the Cavalier, Grexis? Something like that, aye. These gentlemen have narrowed it down to one potential destination. Your tech priest will receive the data log soon. Your cooperation is highly appreciated, Captain. Does that mean I'm free to go? As far as I'm concerned, you were never implicated in the Van Winter investigation. You can leave. It was a pleasure working with you, Inquisitor.
If you need any help in the future, come and find me. I'll get my old ship back, and I'll be out there, among the stars. Ha 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 ha! At your command. 아피기아 마이너의 공격. 우려하던 일이 벌어졌다. 아스투스 카발리에는 카오스 교단의 함선이 되어버렸고 저주받은 불황자처럼 광기와 위협을 퍼뜨리며 데네브라 하부 섹터를 떠돌고 있었다. 반드시 끝을 맺고 말겠다. 알파지아 마이너에서 배를 탈취할 수 있긴 하지만 매우 정확하고 정교한 방식으로 공격해야 할 것이다. 아스투스 카발리에가 손상을 입지 않게 해야 한다. All Imperial Vox channels are reporting a serious demonic incursion. This world is teetering on the brink of destruction. Which indicates that the Cavalier could still be here. Those accursed cultists spread the taint of chaos like a disease. The Arbice channels keep repeating the name of their leader, the Blood Drinker. I may have arrived just in time. I'll find him and interrogate him about the Cavalier. 오, 품질이 더 좋은 헤비 볼터. 굿. 얘는 버리고. 굿. 헤비 볼터 득템. 사악한 카오스 군단이 활개치게 내버려두지 않겠다. 난 빠르게 일을 처리할 것이다. 열려라, 내가 너의 영혼을 먹어 치우리라. 고위 2단 신문관 락서스님, 이 편지는 제가 기지 들어가지 못할 경우에 대비한 것입니다. 현재 카닥스 사제를 의심하고 있습니다. 헤르만 반 윈터에 집착하는 것과 8번이나 8번이나 저주를 받은 함선은 그냥 귀찮은 게 다인 줄 알았으나 다른 일이 있는 것 같습니다. 우리는 수년간 아스투스 카발리에를 쫓았으며 그자가 가장 신성한 유물을 반 윈터에게 팔아먹었을 때도 명령에 따라 끝없는 바다에서 무력하게 떠돌아다녀야 했습니다. 영광의 지옥을 버리고 이 고철덩어리에 탑승하게 됐을 때도 전 불평하지 않았습니다. 지금은 시체 황제의 사냥개들에게 달아나고 있지만요. 파괴하고 혼돈을 퍼뜨리고 이 영역을 벗어나는 관문을 열어라. 이것이 우리가 받은 약탈자가 직접 인가한 명령이었습니다. 저희는 그동안 광인의 변덕스러운 꿈을 따르고 있었던 겁니다. 이것이 우소의 비밀을 여는 열쇠다. 아나테마 울티마는 태어나서는 안 된다. 공인은 우리가 차지해야 한다. 마트에서 얻은 저주받은 서한에는 수수께끼 같은 말일 뿐이었습니다. 우리 부대와는 상관없는 함선인데 우소의 시체가 대체 무슨 상관인지. 전쟁을 이겨야 하는데 말입니다.
아르곤 프라임에서 후퇴한 것만 해도 지옥이었고 후원자도 언짢아 했습니다. 피부로 느낄 수 있습니다. 최대한 빨리 다른 자들과 논의해야 합니다. New log entry. This is way more than the machinations of some mad cultists. It's the word bearers again. But this time they had knowledge of the martyr and Uther's secret. And they were hunting for Herman Van Winter. That Chaos Sorcerer I defeated also had ties to Rexis. The Chaos Sorcerer in charge of this unholy operation. 생각보다 큰 음모구만. 마시는 자가 어디 있어? 저기 있구만. 피를 마시는 자. I have new information regarding your father's fate. Please tell me it's good news. Your father did indeed acquire a chaos artifact from the word bearers. So, it's not good at all. I strongly suspect that those monsters tried to corrupt your father, probably to get their hands on the logbook. It's not over yet, Captain. 다음에는 이동 속도를 조금 더 늘려야겠어요. 어디 엠페라! 죽어라 카오스의 양반들이여.
blood drinker. The man, the myth, the target. I'll take him out, but I'll use non-lethal methods. The cultist leader in custody. He is incapacitated. Take him to the ship and have the Magos Biologus prepare the necessary serums. Understood, Inquisitor. The interrogation was successful, Inquisitor. The subject embraced the biochemical gifts of the Omnisire wholeheartedly. You can find my report on your data slate. Give me an outline. The Chaos cult that acquired the Cavalier was following the commands of a Chaos sorcerer. I won't utter its name. It burns my tongue like bile. So they were spreading the taint on the orders of the Word-bearers. That sorcerer recently ordered the Cavalier to return to their headquarters. I have the location for you. 자, 빨리빨리 엔딩 좀 보자. 엔딩이 너무 궁금해. 영리한 제국파, 생포한 컬티스트들의 자백으로 아스투스 카발리에가 은신처를 알아냈다. 컬티스트와 그들의 워터베어러 마스터는 제국에 대해 저지른 극악무도한 범죄에 대해 죗값을 치르게 될 것이다. 내 주 목표는 여전히 반 윈터 가문의 기록서이다. 우서 티베리우스에게 어떤 일이 생겼는지 알려줄 수 있는 유일한 단서가 될 것이다. 아, 업그레이드 안 하고 왔네. 다음에 해야겠다. It doesn't look good, Captain. The cultists clearly didn't believe in regular maintenance protocols. 자, for the Those filthy Emperor! scoundrels. Let us hope that they will see the error of their ways soon. 우와, 이게 First, I 뭐야? will take care of the word-bearer scum. Then I will find the logbook.
고지 데이터 스크린. 형제들이여, 우리들의 지위로 인해 분노의 좌절감이 들끓는 것을 이해하고 있습니다. 이렇게 힘겨운 시기에는 2배로 노력해야 할 것입니다. 주인님께 내리신 8회 축복받은 명령 소설어와 흐린 비전까지 감당해야 합니다. 하지만 이것을 기억하십시오. 로고님께서 직접 말씀하셨듯이 끝없는 바다의 표식에 예지에 성스럽습니다. 우리는 천년간 전쟁을 치러온 베테랑이며 지옥불 속에서 단련해오지 않았습니까? 그림자 속에 숨어야 한다면 그렇게 할 것입니다. 속임수와 배반이 필요하다면 그렇게 할 것입니다. 순교와 장작 위에 우리의 몸을 던져야 한다면 그렇게 할 것입니다. 카닥스가 워록이라 해도 여전히 우리 형제인 것은 마찬가지입니다. 우리들의 주인님과 소통할 수 있는 유일한 전달 수단이니 지금 와서 적대감을 일으키는 건 어리석을 뿐입니다. 워프 전문가가 말할로는 우리가 기록서에 관여하는 건 헛된 일이라고 합니다. 암흑시대의 고대 기술을 사용했기 때문에 우리의 신성한 마법이 이상하게도 통하지 않는다는 것입니다. 그렇다면 아스투스 카발리에를 지키며 카닥스 사제의 소원을 빠른 시일 내에 이루어야 합니다. 수준 낮은 요원들을 현장에 배치하며 모략을 꾸미거나 반향적인 태도를 취할 때가 아닙니다. 은하 전체를 불태웁시다. 고위 2단 신문관 락서스? 뭔가 이 2단 신문관들이 너무 타락한 애들이 많네.
What a surprise! Did you come to witness our victory, Inquisitor? I came to serve you the Emperor's justice, just like I did with your foul brothers. Pathetic creature! You cannot stop what is coming, even if you kill every one of us, which you won't. 흉터 서한. 긴급한 메시지다. 그러므로 내 피를 만들어진 살점 인형을 사용하겠다. 현재 나는 8번이나 이 저주에 저주받은 함선에 갇혀있다. 내게는 시간이 없으니 내가 빠르게 움직여야 한다. 비서렘 캐시가 옳았어. 환생자 우선은 아나테마 울티마를 만들기 직전이었다. 내가 찾은 고대 기록에 따르면 우선은 프리모지니터와 약속을 했으며 이게 성공의 이유인 것 같다. 다시 말하지만 배반자는 막아서는 안된다. 용서하게 인형의 살점을 낭비했어. 아나테마는 내 힘을 뛰어넘는 강력한 마법의 보호를 받고 있어. 우리는 현실과 에테르의 법칙을 초월하므로 함선을 파괴한다고 도움이 되지는 않을 것이다. 환생자 로제트가 열쇠다. 반드시 찾아야 해. 반윈터 가문의 우두머리가 가장 강력한 연결고리다. 우서의 시체가 있는 곳으로 알고 있겠지. 거절할 수 없는 보물로 타락시켜야 한다. 가장 필요한 걸 주면 로제트로 인도해 주겠지. 실패한다면 제국군을 보내. 군은 그가 무고하다고 믿지 않을 것이며 남은 유산에서 답을 찾을 수 있겠지. 이단 신문소 내에 있는 우서의 추종자를 찾으면 수천 년간의 흔적 사이에서 무언가 찾을 수 있겠지. 부대와 함께 비밀을 지킬 것이며 나는 모든 것은 필요 없다. 계시는 불확실하다. 아나테마가 우리의 종말은 아니더라도 위험 부담이 너무 높다. 존재하게 내버려 둘 순 없어. Captain, I have gained new insight into your father's case. These word-bearers were acting on orders from the sorcerer I encountered on the Martyr. They were trying to find Uther's rosette and lured your father into a trap to reach their goal. In the light of these details, is there any chance that the name of my family could be cleared? Your father acted irresponsibly, but he was not a willing servant of chaos. We'll see. First, I need that logbook. Go to my father's private quarters and find his personal cogitator. It will open the chamber where he kept his most treasured possessions. The door is open. I'm going inside. 오케이, 드디어 품질 좋은 게 나왔네. 어설트 아머. 오호, 좋아. 워프 저항, 실드 재생 에너지 실드 3, 4, 5 노출 상태 데미지 감소. 일단은 아쉬운 대로. I found the logbook, but I can't open it. Take the log back to the ship, Inquisitor. It can only be opened by my ancestral signet ring, which is coded to my DNA.
I have opened the logbook, Inquisitor. It was extraordinary. I held in my hands the entire secret history of my house. I trust it will make fascinating reading. But for now, I only need the details about Uther Tiberius. I can tell you where Gregor van Winters took the survivors of the Martyr, but that happened a very, very long time ago. It is the only lead I have. Take us to those coordinates, Captain. I'll make the necessary arrangements. Meanwhile, you have a message from the Conclave. This is a message from 우리 Inquisitor Helena 부장이 또 왔네. Goslar. I must tell you, I was in charge of purging the Van Winter family. I have learned that you have reopened the investigation, and in all honesty, I find your decision perplexing. All my actions followed the decrees of the Lex Imperialis and spiritual guidance gained through rigorous penitential practices. Now it falls upon you to make a new decision regarding the future of this house. 헤르만 바닌턴은 금지된 유물을 밀수하고 있었으나 그 자신도 불경한 음모의 피해자였던 것은 마찬가지였으며 그의 가문은 나중에도 우리에게 유용할 수 있을 것이다. 이건 뭐야? 헤르만 반 원터가 카오스 초령자들에 의해 오해를 받았지만 이단에 연관된 것은 여전하다. 이런 행동은 용인할 수 없다. 이번에 급진주의. Captain, I have made my decision regarding the fate of your house. Your father participated in forbidden practices, but his intentions were not heretical. The name of your house will be cleared. I'm still counting on you and your ship in the future, though. Thank you, Inquisitor. I am very grateful. Rest assured, I will serve your cause with absolute dedication. 좀 아이템 좀 좋은 거 좀 달라고. 우서의 무덤을 찾으세요. 가자. 내실 아스투스 카발리아에서 기록서를 회수한 후 라그나 반 윈터는 우서 티베리우스가 마터에서 이동한 위치의 좌표를 알려주었다. 제국 기록 보관소는 이곳을 현재는 버려진 채광소로 기록하고 이는 불청객이 들지 않도록 하려는 책략일지도 모른다. 가자! This place, exactly. According to the port cogitators, it used to be a mining station. Then it was turned into a colossal plague ward during a system-wide outbreak. I need more information on its history. I will locate the central cogitator. It may be able to tell me more. I have been reading through the logbook, Inquisitor, and I have found something interesting. Is it about Uther Tiberius? In a way, yes. My ancestor, Gregor van Winter, founded our house not long after he brought Tiberius to this place. Gregor received his warrant of trade due to the influence of some new inquisitors in the Caligari Conclave, who used to travel on his ship, and who vouched for him. Means that the most loyal followers of Uther quietly returned to the Inquisition after the fall of their master. This might warrant a future investigation. I have found the central cogitator. I
found an area previously classified as a shrine, but it was sealed off almost 1,000 years ago. If this place used to be a sanctuary for Uther, his followers must have walled off his most private chambers after he died or left. I'm on my way there. Inquisitor, per your request, a search was initiated in our data troves looking for information on the system, dating back millennia. What did you find? Original registration marks Mining Station 121 as a Type 4 monastery. Status was obtained 3 standard years after the alleged arrival of Tiberius. Status was later changed to Mining Station, then to Plague Ward by inquisitorial orders. So, Uther's followers made their sanctuary disappear under piles of dead bodies. I have found the gate leading to those ancient corridors. It is sealed. Proceed to the cogitator to open it. Follow my instructions. The logs indicate that the gate was accessed several times over the last few decades. Great. I wonder what I'll find inside. Inquisitor, a cruiser is approaching the station. It is broadcasting on inquisitorial voice channels. Their authentication is genuine. This must be the right place. It looks like a tomb, but it is empty. But if these Utherians laid their leader to rest here, where is the body? Do you request a primer on the rate of human decomposition over millennia? Don't try my patience, Tech Priest. Even the bones are missing. I'll take a look around. 형제여, 이 편지를 제때 받을 수 없겠지만 코르푸스의 수호자로서 이러한 광기를 멈춰보겠다. 우리 선조들은 신성한 맹세를 하고 제국의 미래와 인류의 전성기를 위해 우서 티베리우스의 근사한 비전을 도왔다. 우리는 1만 년 동안 그림자 속에 숨어 있었고 이 근사한 꿈을 위해 수백만 명이 희생됐다. 이렇게 긴 세월이 지난 후에도 남는 거라곤 이 성체와 이단 신문소에 흩어진 형제 자매 몇몇뿐. 지금은 내부 공격과 음모, 배반을 꾸밀 때가 아니다. 그래도 이렇게 하는 이유는 알 수 있겠다. 마터가 다시 나타났으니 이단 신문소 내에서 당신의 지위가 좀 불안해졌을 수도. 때가 언제든 고대의 비밀이 드러나 이 상황을 끝내게 될 것이다. 하지만 이런 고대의 교류를 끊을 만한 법적, 윤리적 권리는 없다. 우리의 명예와 품위로 이 거대한 계획을 도왔던 거다. 이건 우리 성직에 얼마 남지 않은 성체이니 이기적인 이유를 들어 코르푸스를 해체하고 빼앗을 수는 없어. 마지막 순간에는 황제께서 내게 진실을 보여줬으면 좋겠군. 윌마 로하스, 홀리 코르푸스의 수호자. I have found proof that this place was raided by an inquisitorial team. They took away Uther's remains. But why? The survivors suspected treachery, that I know. You have visitors. The inquisitorial ship dispatched a team to the station, and they're heading towards your position. I'll meet them halfway.
I am Interrogator Kotar. You are in breach of Code Indigo protocols, Inquisitor. Even the agents of the Holy Orders need a special permit to enter this area. I must ask you to lay down your weapons and follow me into custody. How dare you address me like this? I will do no such thing, Interrogator. My sincere apologies, Inquisitor, but I must follow my orders. You have left me no choice. Kill him! Where we left off, shall we? Please, Inquisitor. I was only following the orders of Inquisitor Flavius Draken. Why would an Inquisitor send agents against other Inquisitors? My orders were extremely specific. After Inquisitor Draken removed the body buried in this tomb, he set up a team to monitor the station and act immediately if the area is breached. Inquisitor Flavius Draken took away the remains? Where can I find this man? The last time we had contact, he was preparing for a special assignment. The Conclave must have records on his mission. Trust me, I'll find him. 조사 완료. 반 윈터의 유산. 반 윈터의 로그 트레이너 가문을 세운 자를 발견했으나 이전에 이단으로 정화됐던 집단이었으며 반 윈터만이 접근 가능한 기록서를 보관하고 있었다. 가문의 사라진 함선인 아스투스 카발리에를 추적해야 한다. 조사 중에 가문의 전 함장인 나다니엘 그렉수스를 구조했으며 카오스 교단은 함선을 사용해 하부 섹터의 카오스의 오염을 퍼뜨리고 있었다. 이 컬티스트들은 워드 베어러 부대에 근무했으며 내가 마터에서 처치했던 역겨운 소설어와 관련이 있다. 워드 베어러 또한 의민의 예언에 따라 마터를 찾고 있었으며 우서의 비밀에 관해서도 알고 있었다. 워드 베어러 부대를 파괴해 기록서를 확보했으며 우서가 사망한 역사 성역을 찾을 수 있었다. 우서의 흔적을 알 수 없는 위치로 옮긴 플라비우스 드라켄이라는 고위 이단 신문관의 명을 받은 이단 신문소 사살팀이 매복 공격을 받았다. 자, 기술이 2개가 쌓였는데 치명타, 원거리 전투, 이동 하나 더 늘리고요. 그 다음에 원거리 전투, 오케이. 원거리 스킬을 통한 치명타 확률, 오케이. 아이템이 이 암호가 좋은 게 잘 안 나오네. 안구이 식품, 원거리 데미지 7.5 좋네. We have a message for you, Inquisitor, and the coordinates of a world in the subsector. I have received your request, Inquisitor. I would strongly recommend that you provide more details on the background of your inquiry next time. Still, I see no harm in disclosing the current whereabouts of Inquisitor Draken. Your fellow agent is currently doing the Emperor's work on a world consumed by the flames of the war against chaos. A whole planet cleansed with blood. They could surely use the help of other Inquisitors. 포위당한 네레우스 3세. 채광소에 다녀왔지만 결과는 실망스러웠다. 하지만 기록서가 나를 정확한 지점으로 안내했다는 사실은 알 수 있었다. 이 채광소는 오래전에 우서 티베리우스의 안식처였지만 누군가 그 시체를 탈취해갔다.
적어도 그 일을 저지른 자가 누구인지는 알아냈다. 의심스러운 사상을 가진 베테랑 2단 신문관 플라비우스 드라켄이었다. 즉시 그를 찾아야 한다. How am I supposed to find an Inquisitor in the middle of a war zone? Draken's last known location was at the command center. In the meantime, the unclean maggots have surrounded the fortifications. Should I fight the entire army on my own? You carry the Emperor's will as your torch. You can destroy the armies of darkness. Any suggestions how? I've been listening in on the Astra Militarum Vox chatter. They have a Shadow Sword tank ready to break the blockade near your location. Then I will requisition that tank. At your command. Attention, guardsmen! Inquisitor taking command! At ease, Commander. Awaiting your orders, Inquisitor! By the powers vested in me, I hereby requisition your vehicle. Take me through the enemy lines to the command center. Yes, Inquisitor! With an agent of the Holy Orders among us, we have nothing to fear. I know it goes without saying, Inquisitor, but we will do everything we can to help. We would follow your commands whatever the situation. But on top of that, you are looking for Flavius Draken. The man is a hero to us. Around here, Inquisitor, but allow me to clarify. Draken is a legend among us. When we win this war, our victory will be due in no small part to him. Saying, but Flavius Draken is one of the most cold-blooded Inquisitors I've ever seen. But he must be, I suppose. Inquisitor Draken is the protector of this world. I've heard rumors that he even had his own fortress built around here. Praise the Emperor! We fought our way through the enemy lines. We can't take you beyond this point, Inquisitor. The Emperor's blessing be upon you. They will need your help in there.
커맨드 센터를 탈환하세요. 네레우스 3세의 상황은 예상보다 더 심각하다. 알파 리전의 반역자들이 수도에서 제국 수비 병력을 선멸했다. 이와 같은 상황에서 이단 신문관을 찾아낸다는 것은 상당히 고된 일이 아닐 수 없다. 이단 신문관 드라켄이 마지막으로 발견된 장소는 제국 주의소였다. 점령 지역에서 내 방식대로 전투를 벌여보겠다. For the Emperor! Too late. The enemy has already captured the command center. I'd strongly suggest you find the communications room. There must be some evidence of what happened to the defenders. I'm on my way. I'm at the communications center. I'll check the logs for the last few Vox messages. The situation is very grave. The traitor Marines have destroyed the defenses. I even found a knight on the list of casualties. Those mongrels have destroyed a combat walker. Curses be upon them. The traitors took prisoners. I'm going to rescue them. There is still hope that someone has information about Draken.
so they could torture them. And Praise the Emperor! You have saved us all from a terrible fate, Inquisitor. I'm only doing the Emperor's work. I must find Inquisitor Draken. Is he here? Inquisitor Draken had to make a decision, and he made it with a very heavy heart. When he realized that the city could not be saved, but the rest of our world still has a fighting chance, he has returned to his fortress. He is keeping the main Chaos forces occupied until reinforcements arrive. Ambrose Caradoc, the pilot of the Crimson Wanderer, at your service. Well met, sir. You are a free blade, aren't you? A lonesome warrior reporting for duty, Sir Caradoc, roaming the sector, fighting our enemies, and aiding the helpless. Did the traitorous scum really destroy your knight? They had something more obscene in mind. But that would have taken longer, and I know in my heart that the Crimson Wanderer is still waiting for me in the hangar. I must reach Draken's fortress immediately. You need to cross the city to get there, and it has become a ruined battlefield, crawling with armies of monstrosities. But don't lose heart, Inquisitor. The true gifts of the Emperor come at the most unexpected moments. What do you have in mind, Sir Caradoc? This is a quest worthy of the Crimson Wanderer. I will take it upon myself to fight my way through the battlefield and clear your way to the fortress. 적 전선 돌파. 점령당한 주유소를 해방시켰고 프리블레이드 기사 크림슨 윈더러의 파일럿인 엠브로즈 캐러독을 구출했다. 엠브로즈 캐러독은 도움을 주기로 제안했고 난 망설임 없이 이를 수락했다. 그의 강력한 우아머신은 적진을 무너뜨릴 수도 있을 것이고 플라비우스 드라켄의 이단 신문소 요새까지 당도할 수 있을 것이다. 오,
뭐 또 딱 등장하는 건가? 머신? 머신. 크림스 윈더로구나. All set, Inquisitor. The Crimson Wanderer, this magnificent relic of our glorious past, is ready to strike down the unclean and the corrupted. I will guide my knight to the very gates of Drakken's fortress. Wanted to know more about me. I forsook my house and became a free blade a very long time ago. Alas, I cannot give you a satisfying reason for my decision. I am bound by the oath of secrecy, you see, for reasons that I won't divulge at the moment. That you have more questions. Sadly, I mustn't talk about my house. I gave up our heraldry for a reason, and my oath prevents me from discussing my past. But I still dream about our proud castles, the mighty ramparts, forges, and furnaces, the ranks of our proud knights marching against the enemy. We thwarted countless invasions by the foul Xenos, you know.
Draken's subterranean fortress. I've been monitoring the local Vox channels, and I've learned that the Inquisitor is very hard-pressed to keep the tide at bay. He sent out a special team on an assignment, and they haven't returned yet. You should be more than welcome there. We have arrived. Soon I will place a teleport beacon here, so you can jump straight to the gates anytime you like. I cannot follow you any further, Inquisitor. Rest assured, though, that I won't stray too far while you are down here. 이단 신문관의 요새 크림슨 윈더러가 알파 리전의 길을 피름을 들였고 내가 플라비우스 드라켄의 이단 신문 요새까지 갈 수 있도록 도와주었다. 곧 나는 그 1대1로 맞서게 될 것이다. 상당히 긴장되는 전투가 될 수도 있을 것 같다. 이단 신문관과 이단 신문관의 결투. The fortress is under siege. The gates have been destroyed and I see signs of heavy fighting. The attackers couldn't have ventured too deep. They must have broken through the defenses only recently. What about Flavius Draken? I think that Inquisitor Draken is still alive. I'm monitoring all Vox channels and I would have heard about his demise. Then I will find him without delay. Inquisitor, those traitorous weaklings of the Alpha Legion have amassed a colossal fighting force. They're about to launch a new attack. I can hardly wait. But do Inquisitors have their own fortresses? Sometimes an Inquisitor needs a base of operations for armories, supply depots, and vaults. Have you ever been tempted to have one of your own? Honestly, I wouldn't mind having a fortress one day.
Inquisitor. That's what I call perfect timing. Did the Conclave send you? No, I came of my own volition. After all, you tried to have me killed. Ah, you must be the one who sent my interrogator fleeing. The time of reckoning has come, has it not? It seems so. Do you want to execute me? Will you make it look like I perished during the battle? That's what I would do. I don't doubt it. At the moment, I only want to talk to you, Draken. About Uther Tiberius. You really chose the most untimely moment to interrogate me. I'll make sure that you survive, and I'll get my answers after that. Sounds reasonable. I'll take care of this side. You deal with the rest. Get ready. The traitors are launching a full-scale attack against the fortress, Inquisitor. I will wade into the dark tide with blazing weapons. Keep them at bay until then. Certain death is all that awaits me here. I will gladly make that covenant. Keep fighting, Inquisitor! I'm on my way to their leader!
the task you gave me, Inquisitor. I'm almost there. Only one wave left. Justice! Their despicable leader has fallen! Inquisitor, you'd make a valuable ally, or a fearsome adversary. What do you want to know about Uther Tiberius? You removed his vestiges from his tomb, and you set up a kill team to protect the secret. I want to know where Uther's remains are. You are looking for Uther's sacred vestiges, but you seem to have no idea what you're dealing with. I won't tell you anything, Inquisitor. Draken, I've been following the trail of Uther Tiberius for a very long time. Believe me, what I found on the Martyr could have grave consequences for the Imperium. So talk to me. What? You visited Uther's sacred monastery? Forgive me, I didn't realize. You must be the one our mutual friend mentioned. My sincerest apologies. I thought he was mistaken. Where are the remains? The tomb wasn't secure anymore. The guardian of the corpus became weak and old, just like our order. I had to make a hard decision. We had to transfer the sacred vestiges to a safer place. It's on a moon that isn't even charted. You can find the coordinates in the cogitator. 브라켄은 미신적인 방법을 선택했고 비밀 집단과 연을 맺고 있는 것 같다. 하지만 그는 우리가 제국을 위해 가끔은 특별한 행동을 취해야 한다는 걸 잘 알고 그를 살려두겠다. 브라켄님은 업적을 이뤄내셨다. 하지만 그분은 이단 신문소의 요원을 살해하셨고 음모를 숨기고 계신다. 그는 명백히 이단 행위로 그분을 살려둘 수가 없다. 그럼 어떻게 해야 되는 거야? 오케이, 일단 I 가보자. find your methods beyond questionable. But you are clearly doing the Emperor's work. We both know that sometimes one must commit terrible acts for the Imperium. You are free to go. 아스트로패스 신호 요청. 고위 2단 신문관 M님, 오랜만에 당신께 직접 연락하느니 망설여지지만 저희 축복받은 조상과 관련된 사건이 복잡해서 연락드립니다.
저희는 명령하신 대로 코르푸스를 찾아 숨겼습니다. 교단이 전혀 협조적이지 않았기에 직접 최강소로 정화하고 우리 형제들을 정중히 안락사시켜야 했습니다. 유감스러운 임무도 임무이기 때문입니다. 잊혀진 대성당은 적절한 장소였습니다. 스승님의 조언은 이번에도 현명했습니다. 최후의 형제인 성자의 육체에 대한 이야기를 망설임 없이 받아들였습니다. 아뎁투스 미니스토리엄이 축복받은 조상을 지킨다니 약간은 역설적이었습니다. 그는 제가 주둔지를 두고 온 것에 대해서는 그다지 기뻐하지 않았지만 결국엔 제 권위 앞에 고개를 숙였습니다. 저희의 계획 중 일부가 순조롭게 진행되고 있습니다. 저희의 예전 형제 자매 문제는 이보다 더 심각한데 유감스럽게도 기억 속어는 저희가 애초에 생각했던 것보다 더 깊이 작용하고 있습니다. 클로스터 하임은 실망스럽게도 침묵하였고 제 소정의 분대와 사고가 있었습니다. 제가 가지고 있는 정보에 따르면 올바른 궤도에 올라와 있고 만남이 머지 않았습니다. 방식에 오류가 있었다는 것을 보여주려고 하나 저희는 불리한 결과에 대해서도 준비를 해야 할 겁니다. 당신을 존경하는 부하 2단 신문관 드라켄. Captain, I have all the answers I was looking for. I'm on my way back. 조사 완료. 불과 화염을 뚫고 우서 티베레스의 이전 안식처에서 그의 흔적을 지운 의문의 이단 신문관을 찾는 데 성공했다. 플라비우스 드라켄을 찾기 위해 불과 화염을 뚫고 싸워야 했으며 도중에 프리볼레이드 기사의 도움을 받기도 했다. 플라비우스 드라켄을 만나고 나서 현재 진행 중인 조사에 큰 관심을 보이는 공통의 지인이 있다는 것을 알았다. 그리고 현재까지도 남아있는 우서 티베리우스의 교단과 깊은 연을 맺고 있는 드라켄의 우서의 흔적을 옮긴 비밀, 은신처의 위치도 발견했다. 기술, 이동을 좀 더? 아니야. 일단 원거리 전투. 일단 아이템 좀 보고 Inquisitor, we have arrived at the coordinates you gave me. You also have a message from the Conclave. We have received reports of your recent encounter with Inquisitor Draken. We appreciate the way you handled the situation. We are aware that Draken exceeded his authority in certain cases, and we will make sure he is justly reprimanded for his actions. But you seem to understand that our work often requires some adjustments to the decrees. We see huge potential in you, Inquisitor. 살려준 거를 잘했다는 건가? Where are we, Captain? Honestly, I have no idea. This moon doesn't appear in any Imperial records, although it houses an ecclesiarchy cathedral. Anything else I should be aware of? Our Argers keep picking up disturbing warp signatures from this segment of the void. However, there is an Imperial fortress defending the cathedral. It could hold the answers you need. 오.
금지된 대성당. 이단 신문관 드라켄과 결말을 지었다. 그가 우서 테베레스의 흔적을 지운 후 모든 것을 훨씬 안전한 곳으로 옮겨놓았다는 것을 알아냈다. 모든 것은 계획대로 돌아간다면 난 우서 이단 신문소 상징이 문양인 로제트를 입수하고 신속히 마터로 돌아갈 수 있을 것이다. 하지만 아쉽게도 이 바닥에선 사건이 그렇게 계획대로 흘러가지만은 않는다. 뭔가 이제 로제트 얘기가 나온 거 보니까 이제는 좀 스토리가 후반을 위해 달려가고 있는 건가? Inquisitor, we see signs of recent struggle everywhere. Whatever this place is, it has been ravaged by chaos recently, and the hostiles must still be here. Noted. I will explore the area first. Inquisitor, we're having a hard time keeping the ship a safe distance from the warp anomaly. Do you have any idea what this place could be? A moon that has been erased from the archives. Also, it is right in the vicinity of a warp anomaly that shelters the cathedral from any psychic divination. A clever hiding place. In other words, it is one of the most well-hidden reliquaries in the sector. Indeed. It could also mean that Uther's followers have considerable influence in the Conclave.
Inquisitor. The sensors located an Imperial distress signal emanating close to your location. Who is transmitting? Identification codes mark the sender as a member of the Ecclesiarchy. I'll look into it. 라그나 반 위터. 이곳이 어떤 곳이 알고 있나? 기록 보관소에서 그의 존재가 지워진 탈입니다. 이 영화 바로 앞에 있어 사이키 게이지로부터 대성당을 보여. 의신천하 책이 뭐야? Distress call received. Situation critical in the fort. All armored personnel deceased. The servant of the Ecclesiarchy has been relocated to a dedicated shelter. 최후의 날들. 송해팅년 이후 아스트라메디우스 추기경이 대성당을 지은 지 700년이 지났다. 이 길고 조용했던 기간 동안 우리는 아데프투스 미니스토리움의 의뢰를 충실히 따라왔다. 황제의 신성한 순환에 비하면 우리의 부담은 아무것도 아니지만 매년 부담이 커졌다.
우리의 기도, 찬가, 희생은 허사가 되었다. 한심하게도 우리의 성스러운 임무를 수행하지 못했다. 공허 속 썩은 상처는 갈수록 커졌고 우리 영역에 뿌리를 내렸다. 수백 년이 지난 후에 우리는 우리가 헛되었음을 알아차렸다. 순수한 믿음은 한 영혼에 구원할 수 있겠지만 이렇게 비현실적인 재난은 성자의 순수함을 가진 이가 필요하다. 우주에서 눈이 먼 채로 허우적거리고 광기와 혼돈에 굴하는 우리는 그저 죄인일 뿐이다. 우리는 도움을 요청했지만 기계신의 강력한 피조물조차도 썩은 상처에는 효과가 없음이 드러났다. 성장이 멈췄지만 어둠의 계시는 남았다. 가장 열렬한 순례들조차도 이곳 버림받은 보금자리에 오지 않았고 성스러운 이단 신문소는 영감에서 우리 존재에 대한 모든 흔적을 소거했다. 암울한 지혜가 축복받기를. 드디어 추기경이 다른 곳에서 황제를 더 잘 섬길 수 있을 것이라는 결정을 내렸다. 대성당은 벼려질 것이며 기계신과 수호신의 생각 없는 하인들만 남게 될 것이다. 황제가 성자의 고독 속에서 변덕스러운 믿음이 빛을 밝혀주실 것이다. 데일 하르트 사제, 황제가 그대의 용기와 끈기에 축복을 내리길. By the grace of the Emperor, an inquisitorial agent at last. In my darkest hours, I almost believed that you had abandoned us. Who are you, and what happened here? I am Brother Tilhart, and I am a sinner. Sinners we all were. We brought this upon us. We should have never have brought a holy relic to this forsaken moon. Could you be more specific, priest? You don't have to worry, Inquisitor. We all went through proper mind-cleansing rituals. Rest assured, I don't remember the name of the Imperial Saint. At least that information is still secure. Who gave you this assignment? A most revered agent of the Holy Ordos. He never told us his name. When did the filth of chaos arrive? When the ancient anchor engines first manifested problems, I begged my brothers to seek assistance from the cult Mechanicus, but they didn't listen. And then the rotten stigma flared up. The machine started to slow down, and suddenly the moon was teeming with these accursed traitors. Where are they? I'm afraid they have entered the cathedral. But I can tell you the whereabouts of a secret entrance. You must stop them. You should go to my ship. My oath prevents me from leaving this place, Inquisitor.
but I'll stay in contact with you all along the way. 블랙 리전과의 최후의 날. 블랙 리전과 마주치게 되었다. 하지만 그들은 우서 티베리우스나 알파 퍼라이어를 찾고 있진 않았다. 내 조사와 그들의 계획에는 관계가 없었지만 그들을 살려보낼 수는 없다. 순순히 대성당 아래에 있는 고대 기계를 파괴하도록 내버려둘 수는 없다. Inquisitor, you have entered the vaults of the Blessed Machines. Stop those creatures before they destroy the anchor engines. What kind of machinery would that be? The blessed instruments crafted by the Cult Mechanicus. They channel the powers of prayers and alleviate warp energies to prevent this moon from drifting into the heart of the anomaly. In other words, I must not let the Black Legion destroy them. Act before it's too late. Face them in the engine rooms before they bring destruction on everything here. Is there anything I should know about these sacred machines? You must be exceptionally careful in the main engine room. We could only imagine what would happen if the blessed anchors were destroyed.
You mean besides being swallowed by the warp surge? There have been omens. We have been plagued by holy premonitions about a sudden upsurge in the anomaly. Premonitions? I saw a colossal tear in the void and an unrelenting flow of madness spewing through the hole. We have detected an incoming voidcraft. The vessel is approaching the moon at considerable speed. Stay alert and keep me updated. Too late, mortal. Your ridiculous machines will be destroyed. We will open up the wound. You only wish, creature.
나두라스 지휘관, 피와 사륙에 대한 그의 열망은 존중하나 손실에 대해서는 받아들일 수 없다. 우리는 스스로의 영혼을 아무 생각 없이 시면으로 버려버리듯 앵그론의 정신 나간 아들이 아니다. 네레우스 행성계를 치고 빠지면서 그들의 주의를 돌리길 원했지. 피눈물 든 의미 없는 포위를 원한 것이 아니다. 이 이단 신문관 앞잡이들은 썩은 시체를 섬기는 의식 없는 하인들이지만 전장에선 탁월한 능력이 있다. 이런 터무니없는 일을 멈추고 명령을 수행하라. 그리고 난 하찮은 반대 의견은 상관하지 않는다. 정말 워프 돌풍 억제장을 시체 황제의 사제 한 명이 지키고 있을 것이라고 생각했나? 물론 사도와 대책회의 눈맞췄고 자네의 계획은 어느 정도 가능성이 배기 코드를 잘 사용한다면 저 기계들로 무언가를 훌륭한 일을 할 수 있을지도 모른다. 성공한다면 어설프게 계획되고 수행된 자네의 작전이 만회할 수 있을지 모른다. 우리를 실망시키지 말도록. 제트? Inquisitor! The whole moon is trembling! The Emperor's wrath is upon us! The rest of the traitors must still be in the main engine room. I'm on my way. Inquisitor, the incoming vessel is transmitting inquisitorial authentication codes. They are asking us to surrender. Tell them that you have engine malfunctions. I'll deal with them later. I, heretic. Darkness is upon us. Fight, Inquisitor! Fight until death grants you eternal glory! Die, unclean! What is happening, Inquisitor? The machines have been seriously damaged. We are doomed, then! Sooner or later, the warp will engulf this moon for good! I'm returning to my ship to deal with another urgent matter. Are you ready to join me? I cannot leave, Inquisitor. I took an oath, and I will not leave.
The Inquisitorial ship is in orbit around the moon. If we don't surrender, they will purge my ship on charges of heresy. I don't understand. I've already warned them that we have an Inquisitor on board. I will talk to the Inquisitor in charge. What are you going to do? I can't engage a ship belonging to the Holy Ordos. The Inquisition is a colossal organization with several factions. It must be an unrelated operation. It happens. They must be investigating the warp anomaly. They have dispatched a dropship to the cathedral as we speak. Interesting. Maybe it is not about the anomaly, but Uther's vestiges. I'll return to the moon. 그의 마지막 안식처. 반역자들은 워프 우주로 되돌려보냈다. 그들의 마스터는 그리 달궈하지 않을 것이다. 하지만 2단 시문 함선이 궤도에 나타나는 예상치 못한 반전이 일어났다. 나와는 무관한 사건일 수 있으나 그들 역시 우소의 흔적을 찾고 있을 수 있다. 하지만 문제될 건 없다. 이제 아무도 날 막을 수 없다. 설령 그것이 2단 신문소라 하더라도. 2단 신문소끼리 싸운다고? 그래도 되나? Inquisitor, you have returned to the Sepulchre. You are truly blessed with zeal and courage. I have no choice but to recover that relic before catastrophe strikes. You are running out of time. I will pray for you, Inquisitor. Inquisitor, you are interfering with my mission. I must command you to leave. I shall not. You will surrender, and I will take the vestiges. Your methods make a mockery of our sacred doctrines. I seriously doubt it. My investigation has been sanctioned by the Conclave since the earliest stages. Allow me to rephrase it for you. It has been sanctioned by Lord Maldor. But Lord Maldor is currently facing serious accusations. He is a man of grand delusions and questionable decisions. We simply cannot allow a relic of such importance to fall into the hands of someone who contradicts the purity of our dogma. I will not allow you to take this relic. This is my mission. This is my fate. You have left me no choice, Inquisitor.
이단 신문관. 예, 이거 아까 했던 얘기네. 오케이. So, this is the tomb of Uther Tiberius. It is somewhat underwhelming. I finally have his rosette. But where is his body? We have never seen the body. We were sworn to protect the sacred relic alone. Even in his death, Uther Tiberius presents another mystery. You must leave, Inquisitor. Don't be concerned about me. I will stand guard here. What will happen to you? I will begin the most glorious task of my long servitude. I will keep watch on that gaping wound in the void. I will toll the bells and call our holy warriors here to fight the endless tides of destruction. May the Emperor give you strength, brother. I see festering nightmares walking the decks. Bloated bodies swollen with foul corruption. Creatures that no longer feel pain. The martyr is in danger. I must return immediately. 조사 완료. 우서의 무덤. 드라켄 이단 신문관이 우서의 흔적을 보관해 둔 금지된 대성당에 들렀다. 달 전체가 발생 중인 워프 돌풍에 위험할 정도로 가까우며 이는 로제트를 지킬 때 사이킥 쉴드로도 적용했다. 달을 현실 우주에 고정시키던 고대 기계들은 더는 작동하지 않으며 유일하게 남은 수호자인 데이라스트 사제는 블랙 리전의 급습과 맞서고 있다. 반역자들은 막았으나 기계를 지킬 수는 없었고 달은 언제든 워프 속으로 들어가게 될 것이다. 내 조사를 막기 위한 비밀 위에 중요한 회원들을 보낸 이단 신문과 팀과도 맞서야 했다. 놈들에게 일을 넘겨줄 순 없으니 동료 요원들과 전투를 치른 수밖에 없었다. 이제 로제트를 손에 넣었다. 마토로 돌아갈 수 있다. Inquisitor, we have returned to the coordinates of the Martyr. I'm afraid there have been some troubling developments. Explain, Captain. We have detected a void ship in the service of chaos near the Martyr. Sensorium data shows that Uther's monastery is teeming with the forces of Nurgle. This is not a raiding party, but a full-scale invasion, Inquisitor. What is your plan? The Martyr has become an infested war zone. I cannot open up the stasis chamber at the moment. It would be too hazardous. I will deal with Nurgle's filth first. Inquisitor, the Martyr has begun transmitting bursts of noospheric bleed. It is a call for help initiated by the machine spirit. The message asserts that the main cogitator room is under attack. Sequential shutdown in progress. Those sick beasts are trying to destroy the brain and soul of the Martyr. I'm on my way. Secondary computational litanies show an exponentially growing demonic presence on the ship. What? Where are those demons coming from? Unknown.
main cogitator. Another burst of new sphere bleed received. Decoder prayer wheels activated. Inquisitor, you have been granted access to the data crux in the main cogitator room. What might that be? A data reliquary. High clearance information storage which can be opened exclusively by the Tiberius Rosette with the tag Alpha Subject. It sounds like the machine spirit is giving me access to the most important records on the Alpha Prime. Indeed. The machine spirit has calculated the chances of a total system malfunction. It is 98.5% and growing. Hostiles. Understood.
secondary objective. I'm about to access that data crux. 자가은폐 지각키로 최고 2단 신문관님 앞서 나눈 대화에 따라 외계 기록 첨점형 비세란 폭로에 대한 데이터 있는 대로 모두 입수했습니다. 파브리카투스라는 종족에 대한 우리의 지식이 부족한지라 번역은 불완전할 수도 있습니다. 멸종해서 다행이라 해야 할 이 고대 종족의 흔적을 칼리가리 섹터 밖에서는 사실상 찾지 못했으며 우리 정보의 근거는 아데투스 메카니쿠스 발굴의 대단한 간략한 보고일 뿐입니다. 최초의 전쟁의 불길이 잦아들자 미친 라던 별 너머에 눈을 깜빡였다. 그는 어린 종족의 저주받은 존재가 도래하는 것을 보았다. 얼음으로 만들어지고 불로 만들어진 태어난 신들은 전율하고 새로운 신은 이게 무슨 기록이지? 오케이, 일단 Tech Priest, I need you to activate your most complex security protocols. I will be transferring an extremely sensitive cogitator file. I have found something that could put the entire Alpha Pariah project into perspective. Secondary brain functions rerouted to execute holy chants of encryption. I also need an update on the current situation. Situation is critical. Sensors indicate a growing number of localized bursts of warp energies on the ship. Give me the location of the closest anomaly. 품질 10. 오케이. Destroyed seals are transforming into local war gates. Explains the growing ratio of infestation. Must destroy these material instruments before it's too late. Chances of successfully reducing the threat level on the entire ship have been reduced to 0.67%. That is not how you raise morale, Tech Priest. The Empyrean seals form a complex matrix on the Martyr. The destruction of the seals fractured the matrix, releasing a constant tide of demons onto the ship. At this rate, the Martyr has an 87.67% chance of turning into a demon engine. I cannot allow a ship-sized demon engine to roam the sector. Destroying the pustules on this subdeck might buy you some extra time.